Yes, it's a very good morning to you. Mangwanani akanakisa amavugo amahle kune dzimwe nyika toti ave masikati kwamanye amazwe sesithi sokungemini enhle and it's a very good afternoon in some parts of the world. Vamwe amanheru kwezinye indawo sokuntambama. It's also a good evening in some parts of the world as well. Makadini ko, I hope I find you all well. Ngethemba liphile kahle tinovimba mese mune utano wakanaka. Chirongwa chenyu chamunofarira takati aiwazve chiregai tichichinja kazhinji pa weekend kudai zvipa Saturday ndofunga ma couples ndo pamunenge muri pamwe chete muri pa weekend musina kuenda kumabasa kana pane zvinonetsa tokwanisa kutaura nemi mese muri pamwe chete. Diaspora Marriage Complexities, the program is brought to us by Diaspora Insurance, the main sponsor of this show. Tichitendawo zvekare ve-cloud session vanova ndo vanotiitirawo kana kuti vanobeautify this place, our space, kuti tinge tichibudoka zvinhu zvacho zvichinge zvakarongeka. Tirongwa Diaspora Marriage Complexities tinopa mukana vane maproblems vasiri kuwirirana mukugarisana mukutaurirana nditika tokupai mukana wekuti mutifonere matifonera vari pano pastor vedu Pastor Elijah Motowashe, who is also a marriage counselor, kuti vange vachibatsirana nesu. Pastor Mamukase. Tinotenda tete Mamukase ini. Aiwa tinotenda Mwari vatimutsa. Tinotenda chokwadi. Thank you so much for the opportunity. Uye tinotenda kuti Mwari vanenge vachititirawo zvakanaka. Anditika tichikutenda for taking your time to come and be here kuti munge muchibatsirana nevane ma problems muchigoverana nesu pfungwa pamwe cheteka nedzidziso dzakanakisa. Tinotenda Mwari. Mwari ndiye unotibatsira. Tinotendawo kuti patinenge tichikurukura Mwari unenge uchibatsira kubatsirawo vanoda kubatsirwa. Aiwane so tinotenda. Thank you very much. So vanema problems, abalama problems, those who have marital problems, please feel free to get in touch with us just now. Number zedu ndo idzo dziri pa screen +263 771 322 500. Tukutaura nevanhu vari kudiaspora, vanhu vari kunze kwenyika yedu yeZimbabwe, uko kwamunenge musina mukana ukuthi kuna ana tete, ana mbuya, ana sekuru vanokubatsirai munosvika pakupererwa kuti zvino ndotaurawo nani ko anganzwisisa dambudziko redu. Hoinoyo mukana tibatei, matibata panhamba idzodzo, then tochiona kuti munobatsirikana sei. So siti tinage kulabo-ke abase-diaspora nanti-ke ithuba elokubana-ke liphathiseke kuzinkinga zenu. Or what you need to do, liyasithinta ku+263 771 322 500. Motibata WhatsApp call kana direct call, and then totaura nemi toona kuti munobatsirikana sei anditika. So mukana uyu ka ausinyore kuwana. Ukaona wakwanisa kupinda mune chino chirongwa ka wakwanisa kungobatsirwa soka unenge utori nelaki, because it's not everyone anokwanisa kuti angachiwana mukana uyu. So please take advantage of this time. Let's take advantage of kuwanikwa kwa pastor vedu pano tibva tango share ma problems edu toona kuti munobatsirikana sei. Pastor, takatarisa ivo vanhu vari kunze kwenyika yedu yeZimbabwe. It's very very tikati chiko sad kuti vamwe vanotozosvika otozonzwa kuti vanhu varambana, vamwe otozonzwa nzi vanhu vatosvika kana pakutokuwadzana chaiko, nekusawana munhu anovanzwisisa kana kuti anonzwisisa kunyanya culture yedu kuti inenge chitichipa nyaya dzemarriage. Ndinofara uvara ramashandisa rekuti culture. Yeah. Zvinoitika ndezvekudai. Vanororana vakatadza kuunderstand the power of culture. Yeah. Mukugona kustabilize marriage yavo.
vanogona kuva nemaproblems asingaperi. Munonzwa paya panonzi nevakuru roorana vematongo vari kuzama kuda kuminimize machallenges anokonzerwa neculture. So cultural difference have become a very huge problem in creating misunderstandings, slowness in understanding each other, complications of character, and failure to integrate. Only because of cultural difference. Because we can include that, you know, the culture. Urikutaura pamusoro pe-background kuti munhu akakura sei, akarerwa sei, itsika dzipi dzaakaudzwa kuti unomuka nguvayi, unodya sei, unopfeka sei, unokwasa vanhu sei. Saka munozororana mune ma-cultures are different. Here comes a problem. That's number one. So there must be a skill on how to integrate those different cultures into becoming one flesh, and the marriage goes well. Number two, tochiti mabva kuno kumune tsika dzenyu dzechivanhu dzakanaka mese munowirirana. But munonobva manosvika kunyika dzine culture yadzo. Iri nyika ine culture yadzo. That becomes another problem. Kana mukasakwanisa kucontaina nekumaintaina culture yenyu musina kuitwa cultural invasion. Saka cultural invasion manje inozodzoka yokuvadza ma-relationships. Why? Because mudzimai kana akabuda akaenda ku-UK kana akabuda akaenda ku-Australia, kune zvinhu zvinoitika kumadzimai, zvinoprotecta madzimai, nezvinopa mikana madzimai zvavasingawane kuno. Saka yatova cultural invasion yokuti murume akarora mukadzi yeye arifana kuunderstanda kuti kana atopinda muenvironment iyoyo pane machances ekuti achawana mukadzi munyowana asiri wanga ainaye kuZimbabwe. Saka as we move and grow in marriage, especially vanotravela vanobuda kunze kwenyika, vane machances akawanda ekuti cultural invasion. Now cultural invasion iyo manje inobva yaevolva ma-attitudes nema-characters evanhu. Saka munhu wakakwira nendege uchibva naye Zimbabwe uchienda ku-UK haasisiri iye wokuZimbabwe, ato munhu munyowani, zvatochinja. Saka that slowness in understanding the impact of culture and how culture evolves vanhu kuvashandura inogona kukonzera kuti mamarriage mazhinji atambudzike kutanga kuchigamuchirana at a later stage in marriage. Saka murume ane mukadzi achinja kana kuti mukadzi ane murume achinja, zvavari kufunga vari kuti dai ndangowana murume wangu wekuZimbabwe, mukadzi wangu wekuchitungwiza, mukadzi wangu wekudzivarasekwa. But haasiri mukadzi wekudzivarasekwa, amukadzi wekuEngland, amukadzi wekuAustralia. There's a cultural invasion, a mindset exposure, and an evolution of character. So what is the best way now for couples? Couples should understand kuti muchato awitwe ka one pamberi pamufundisi. You marry each other every day. Every day you have to marry each other. Because if you remain in mukadzi wakuchitungwiza kana murume wakuchitungwiza, kana azo murume wekuEngland kana mukadzi wekuEngland, uchamupotsa. Because we grow, we meet different things, different cultures, different people, and environments, and that means we are being exposed to different things. So that exposure, you know, to change. Katango change beds. If we don't marry each other every day, cinema chances are good we will lose each other every day. So we can maintain each other by understanding how culture invades us, how culture evolves us, how culture changes us, and at the end of the day, we should be able to adapt to each other every day. Saka, so I'm ndikutaura on a positive note. And on a positive note, totapinda muguta ija, rukuti transform our cultures on a positive note. Then we have to understand kuti mukadzi wako, you have to marry every day. Murume wako, you have to marry because we are growing. We don't remain the same. That's number one. But on a negative note, we must understand again kuti aisi yese culture yatinofana ngotakura. Igova yedu noda kuti taionera kunyika dzisiri dzedu. As couples we should have boundaries. Yakuziva kuti takarerwa so, tikakudzwa so. This is not our culture. A good example. Mukada kutarisa how women are ending up disrespecting their husbands, especially in these first world countries. It's a cultural influence yenyika dzavaenda. Vana chaivo mwana anogona kutukira mubereki achitemba kuti handisungwe nekuti kamurova yatochi kutongomutuka kutomuvhunza
Right. Akutofona number dzavo dzemapurisa. Imosha. Saka there's a lot of protection in my human rights. Yekuti mwana wako anogona kutokumukira. Mukadzi wako anogona kutokumukira. Murume wako anogona kutokumukira. Muchisolve ama simple issues. And those things again, they can be taken to the extreme. You go a negative note of a cultural invasion. Yekuti mukadzi hacha understand what our culture says. So I know taura pamusoro pe respect ya baba, the respect ya mai. Then we move with that understanding of culture and respect. Tichi integrate ane culture nyowani. Tichifamba zvakanaka. Aiwa, ndofunga tapanzwisisa. Pastor, thank you so much. But I think we have our first caller today. Hello. Hello, Tete Magasimbe. Ndofara muri right eraska. Ofara hezvo. Kuri sei Pastor Daddy. Tunofara makadizve. Ofara. Okay, to batsirana sei maini. Nyaya yangu yakamira yakataiswa Tete. Takadana nomwe murume. Handinazwa kuti ane mukadzi. Ndikaita pamuviri. Ndikasunuka mwana. Akazakana kana vakaudza kuhama dzake. Aingochengeta mwana zvekujoinidzira. Ndakazozwa kuti kune mukadzi azoudzwa neshamwari ukutamisirwa nguva yako apa. Beta uite sei umove oni noupenyu hwako. Vandamuudza kuti chokwadi ndakuchiziva ende vaindipa hama dzikunyepa uchiti hanzvadzi dzangu idzi ndovana Tete dzisiri hanzvadzi dzako. Inini ndakumova on noupenyu hwangu handichada. Akaramba till right now. Akabva atuta kubva kumba kwake akauya kumba kwangu akati ndakuya kugara newe. Mukadzi akazozviziva kuti kune mwana. Mukadzi akati handichada murume. Ndikazotora nemukadzi wake ndikamuudza kuti iwe usabude mumba mako, gara mumba mako kozina ndati ndakaziva kuti murume ane mukadzi. Saka dambudziko raapo apa murume uyu ari kuramba kubuda mumba mako Tete. Handichada. Okay. Pamakatanga kudanana ukaita mwana uchiratidzwa hama dzekunyepa. Maigara mese here kana kuti aigara kupi? Aisagara tese. Mukadzi anga ari kumusha. Alright. Saka iye aigara kupi? Aigara kwaaigara? Iye aigara maionana kupi? Taingoshanyirana. Waitoenda kumba kwake? Kumba uku taitoenda kumba kwake. Mukadzi wake haanambogara kumba uku? Mukadzi aingouya kuSouth Africa achidzokera achidzokera kumusha. Saka papa hanzi wakanga waivaka. Saka mukadzi aingouya achikolekta mari achidzokera. Saka papa asina kana mbatya dzake kana any sign yekuratidza kuti panapa pane mukadzi? Anga asina hembe dzaigara ikoko? Ina ndakambona aiviga atome aitoviga paizo kuti munhu ari kuuya kuno mukadzi akaenda kumusha vaisara opeka tunhu twese twemukadzi oisa somewhere. Then kana akuza kuti mukadzi ari kuuya odzosera panzvimbo. All right, Pastor. All right. Auchada murume asi murume ndiye ari kuramba kanditi? Mumba maagere ndemani? Ndemangu. Akatobva kumba kwake. Saka nawe kuti mukadzi akamuudza kuti handichakuda. All right. Saka chiri kunetsa chii kubuda kwake? Achibuda because ane manyepo akanyanya. All right. Wakanyatso emphasize here kuti pano hapachagarika? Hakuzi nekuzonzwa shamwari dzati dzichizotaura kuti ari kunyepera munhu uyu pauyu. No, mubvunzo wangu uri kuti wakanyatso emphasize here kuti pano hapachagarika? Wakanyatsomubudira pachena kuti panotama?
ndakanyatsomumbudira pacheza kuti budai mumba mangu, ndikatopfeka bhegi rehembe dzake dzakadzikara kumba kwangu, ndikatoti bhegi renyu iri takurai muende, pakati hakuna kwandinobuda ndichienda. Kozi uko mukadzi atondiramba, iwewo futi ondiramba. Iko zvino ari kupi? Ariko kumba, ndiri kubasa. Mune makore mangani yani makore mangani? Ndine 36. Hanzi mukadzi andiramba iwo ndiramba. Akatanga kuramba ndiani? Mukadzi kana ndiwe? Kumba akatanga, mukadzi ndakatanga kuramba. Ndizozvinzwawo kubva ndamuzwa kuti handichakuda kuzononyepa stereki. Alright. Saka kureva kuti ari kufila lose kuti andingaruze zvese handini? Ndoita ndosarwa nehwana wacho ndiwe. Alright. Kwandiri hana kuroora, but mukadzi wake akaroora. Ndikamuti iwe wakaroora kumukadzi wakandobvisira pfuma. Inini hauna kundibvisira pfuma, uchingonyepa uchiti ndichandobvisira pfuma kusvika nhasi uno zviro zvazoitika izvi. So it's better tingosiyana zvako even udosina kokubvisa pfuma yacho. Alright. Chinzwa kanjadzi. Tiri kuti tatatandara pairi stereki. Chinhu chinonzi rudo ivoluntary. Kunenge kujoina chechi. Handiti munhu akamuka akati handichada kupinda chechi yakati hazvisungirwe munhu izvozvo. Was involuntary. Ndo nhau dzerudo. Nhau dzerudo is voluntary. Ukamuka uchingoti hauchada. Hauchada. Haufane kumbunyikidzwa, kumanikidzwa kana kugara nemunhu hausadi. Kunotori nemutemo wenyika chaiwo. Kwete advice yatokupa. Mutemo wenyika unoti kuprotecta pakumanikidzwa kugara muimba imwe chete nemunhu wausingade. Why? Because kugara mumusha kana kuti mumba nemunhu wausingade kune negative results, anodzi consequences. Ekuchiti pamwe mukazonetsana nechinhu chidiki munogona kuzoparirana mhosva yakakura. Nekuda kwokuti hamusisiri compatible, hamusisina rudo, ruvengo ndo rwaakuwanda kupinda rudo. Ndipo munonzwa nhau dzemaviolence pamwe zichida zvatangira paungoti adya chingwa ndiani. Pagozonzi banga rabuda kana uye chingwa chaicho. Ende ndaitokusendera mamessages ake ari kutobheta. Iwe chiterera ndiri kudevelopa pane pada kusvika newa ndizvo. Zvokubheja ndazvinzwa ndava kuti uchiterera. Saka ndiri kuti even nhau diki inogona kuzokonzera zvinhu zvakaipa zvinoitika pakati penyu because hamusisina rudo. Saka ndiri kuchiti number 1 kunotori nemutemo wenyika unotokuprotecta iwewe kuti haumanikidzwa kugara nemunhu hausadi. Asi dai zvichinzi makaroorana mukachata maigona kungoita correlate. Zvinotoitika zvokuti vanhu vakadivorce vanogara mu1 room. Ukada kubvunza nyika dziri kunze even munomu ngoti munomu zviri very rare. Yeah, asi zviripo. But outside zvinotoitika. You'll be divorced but muchingoshiya marooms enyu. Mwachitamba yake asi muri imba 1. But imi hamuna chakabviswa kana chii. Saka we don't consider this as marriage. This was girlfriend and boyfriend relationship. Saka iwo uri kuti zvapera, is time up. Airtime yadi yapera. So iwewe now haumbunyikidzwa kugara nemunhu iyeye kana uri sure kuti hauchada. Number 1 is an effort. Yo yawatanga kuita yekupfeka mabhegi nekudii nekumuratidza kuti wedu hapachagariki panapa. Number 2, kana akaramba, let him know kuti you are taking the issue further. Get involved to the law. Mutemo unokubatsira. Apiwe a court order. Kana apiwe a police order. Ingori simple. Yekuti abude mba imomo nekuti hasisina chake mukati memusha iwoyo. Saka this is the first stage. But the first stage, the final stage. Yaunofana kungoita semunhu serious because hauna kuroorwa uri girlfriend yemunhu. Munhu hauchadi then oramba kubuda mumusha mako. Complication iri pakuti uri kupiwa muedzo yokuti mangwana uchazenge wakuita ngo wako muabuser akazoda kukutsvagira nyaya yeti ndiye ane mhosva. Saka take it easy. Emphasize to him. Panapa chagarika chibudai mumusha mangu. And let him know kuti now zvamuri kuramba kudai, so I think ndakuda kuti ndibatsirwe nevanogona kundibatsira vemutemo. Nekuti kana ndichiti handichada ndichada haungandimanikidze kukuda. Saka emphasize yourself. Chimbodzikisa gejo yandogara ndichiti kureva yai. Dzikisa gejo umbota emphasize yourself
a bit better. Pane point yamataura pastor yandinakidza. Hanzi kana airtime yapera chii chinoitika. Handifoni inokata. Inokata. Hana pastor airtime yapera. Yeah. Kana airtime yapera hatisina ukama. Ichitongokata pasina airtime yapera. Because now zerudo involuntary. Usati ngwakajoina zvigure kana satanism utenge wakutonzanza whether you like it or not. Now zerudo involuntary. Kana usadi hauchadi, you must be civilized to know that. Kana asiri rational civilized to know that. Achazwarangarira kuti uri serious. Mpurisa uya nemboma necheni. Akuti veduwe pana pachagari. Simple. All right. Okay, saka maini. All right, airtime yamperi anakidza statement you. All right. Ndatoifatira zvisingaite. Wanditi katomuga kuti airtime yapera saka out. All right. Mabatsirikana ka? All right. My tabas. All right. Okay. Yeah. Okay. Apana kuomesa. Ndikupinda mbutsu dzemurume. Mbutsu dzemurume ka. Mbutsu dzemurume. But murume but munhu anenge achiti zvichazodini zvichazofamba sei. Right. Anyway, let's move on. Regating nzwa mwari panapa. All right. Hello pa Diaspora Marriage Complexities. Hello madi. Mushe muri right here. Tiripo. Ndine nyaya yangu yandinoda kufunda. Okay. Vari pano pastor vakateerera vabvunze. Okay. I got married last year in December. No, in August, sorry. In August. Okay. But pakurora kwedu kutakaita I don't think we have any genuine love between me and my partner. Okay. Maybe I think for my side, I think it was just pressure from the society, from my family. But I don't think I really love this man. Okay. So now that we are married, do not want to put like every day. Apana kuwirirana pakati pedu. Chese zvanoita, even if he tries, ndinongona as if it's not worth it. And I think it's been like 5 months that I feel like giving up already. So I don't know what to do. Maybe I deceived him or I don't know. Yeah. Asiruda mwendiani pana? I think because I don't feel anything for him. Chero akada kundibata anditodi kana kubatwa naye. Zvakagara zvakadaro here kana zvakazouya? It seems pataidanana like we never had time. Like, we never spent time together. Maybe once in a while. Okay, Maka dated for how long before he married you? I think for about a year, but kuonana kwedu was kashoma. Inda nenyaya yebasa here nenyaya chi? Mumwe ari kumhiri mumwe ari kumusha? Or mamuri mess? We were in the same town, but I was just avoiding him. Of which year he was putting pressure on me, and stuff. So I don't know. Why were you avoiding him? Vanhu kana muchidate muri girlfriend ne boyfriend, unenge uchitotarisira kuona mumwe wako ka. Uchitonzwa kuda kutomuona muchida kuspenda time together. Yeah, exactly. But on my side, it was never like that. Okay, Pastor. All right. Ndafara nepawataura uchiti maybe I deceived him. Yeah. She was very honest. It's not maybe you deceived him. Yeah. And you are guilty. Yeah. You did a very wrong thing to that man. Yeah. Yeah, so akandopa toda kutangira ipapo.
But regarding analyze the reasons why Tilma marriages akadaro akawanda. And the causes yema marriages akadai anokonzerwa number one. Either from the side yemkazi panika desperate. Yeah. Kekuti aiwachirega dipinde mba. Probably because of age. Pressure here, right. Tochite hama. How old are you? I'm 28. Right. Tochita now, the third dangerous factor among many, it's misplaced priorities. Okay. Naguti pamunopinda marriage bye. Munopinda musingazive kuti marriage chi. So my priorities are misplaced. Because murufunga kuti kungogara and one encounter yamaita pamwe yakunakidzai, you think kuti the rest of the 40-50 years it'll be the same. Yet it's like sailing in a very dark ocean, whereby sometimes sometimes sail up smooth, sometimes go a storm. That's marriage now. So you took lightly the vow and the commitment of marriage. I don't say you took it lightly. And the man loves you with all his heart. And now you are not ready to receive and appreciate back the love that the man has, because you are realizing that he's not the man you deserve. Right. So here comes a problem. It's like a problem. Let us agree that you are the problem. Yes, I am. Thank you. Thank you. So at least she's being honest. Thank you so much. So the problem is, my dear, you don't get married if you don't know yourself first. Because knowing yourself, right? Saka ukanzwa munhu achiti I don't deserve this woman, I don't deserve this guy. Atomu marriage ari kuzama kutaura kuti haana kuwana nguva yekuzviziva kuti ndimbori ani uye what do I deserve. Saka kune inonzi introspection, amene kana chirungu chabuda, yawakajamba, yakukuhaunta, but now you are in a commitment in a lifetime. Now, commitment yako in a lifetime, we have agreed that you founded it wrong and you invested wrong emotions. You are the deceiver in that commitment. And then that's stage number one. That's stage number one. So we want to take it higher now. Now, the next level, a good Christian and a good person in your environment. Greater. Anything from there. So I want to begin to ask now. Listen. Very much, because I don't know, a lot of things have been happening, and my Christian life is actually going down. Now, if you are a Christian, there are reasons why. Because, all right, let me ask another question. What is your premeditated idea or a decision? I think I can go left or right. Can you share with us your premeditated decisions? Personally, right now, I don't even know. I don't even have. I'm in a confused state. Okay. But you don't know what you want. You don't know what you want, or you don't know what to do. Hauna kana plan B. Like I said, I feel like giving up, because this is not helping me anyhow. That's what we are looking for. Though I took the premeditated idea. Was it? We cannot help him. It's a feeling. It's something that I'm feeling, not that I want. It's a feeling. That feeling is not just a feeling. It's not just a feeling. It's what you want. It is an interpretation of your condition. And one is okay. It's not just a feeling. And wakapinda murudone feeling. You felt. And washika pauri, and then we realize that the feeling is wrong.
So I want to go back to your feelings again, right? And that feeling is going to lead you into a decision. But this time we don't want that decision. Wrong. This time must be a correct one. Okay. So there are many options that you can begin to deal with feeling yako. Number one, you can try to figure out where can we meet together with this man and be available for him. Peradventure, I can learn to love him. Now, after an old adage, you know, the women learn to love. Though I don't usually believe in that. Why women? I don't know. Why women? Was the old adage says women learn to love. Yes, not men, but women. Though I don't believe in that naturally, because to me love is deeper than personally, I think I have tried to learn to, but it's not working. I have tried so many times, but it's not working. So let's come to reality now. If you've tried that adage, let's come to reality. The only way you are heading in this marriage is a separation, if not divorce. Because I will see Simo marriage. I will see Simo. Why do you tete? The next thing. The next he's like a perfect man. Every woman would want to have. But on my side, it's not. Drug developer. The next thing, a door of temptation is going to be opened. Yeah. That's the next thing. Yeah. Because certification satisfy. But I got it in a secluded island. Saka danger when she is meditating, she knows what she wants, but she's not having it. Saka when she is meditating, options come. She can try to confess. Options come. Temptations come. It's true. Yeah. Options come. Finish. Saka stage ya hari semunu kazi iri dangerous. Because ane ma fantasies aninga achiita. Because ane zvinhu zvaari missing. Yeah. She misses a lot of things about love. Yeah. So ano create ma fantasy. Yeah. Ano create shamwari dzake dzemu brain dzimwe dzemu hope dzimwe dzaanotanga kufleta navo. Saka a door of temptation is so big for this woman. But chinorwadza ndechekuti ochinotadza here nebwoni achiziva the next thing, if I'm caught, it is the end of the marriage. Oro otraya kuwana a way in between yekuva honest enough to the husband, vochifamba nema stages andiriga ekuti either they can begin to look for help, inogona kuvaita correlate, understand each other, and look for that thing chiri missing kune munhu. Probably the man does not have education enough to meet the satisfaction yemurumu wako. But so when I come to this point, I would like to timbonyeya murumu wako manje. Right. What kind of a man is he? Romantically, financially, emotionally, what a man is he in your life? And what is it that you miss in him, which you feel good? I think romantically he's not a romantic person. No. Financially, he's very financially stable and everything. But when it comes to this part of romance, he's not what I wish for in my marriage. All right. Okay. Can you give him a chance? Try to, or have you ever given him a chance? Yes. Try to upgrade his romantic stances. I have tried. I talked to him. I told my aunt to talk to him. I have tried so many things, but I don't know. Maybe it's his nature. I don't know. Listen to me, Andras. Listen to me, Andras. I've tried so many things. In my
experience. Also, there are not so many things. Okay, I'm going to give up. Okay, what did you try? Yes, what did you try? Like I tried to talk to him, like what I want as a woman, what I expect as a woman, and what I expect in my marriage, from reading around, seeing things that I want. But it seems I'm not going to maybe one day, and then the next day we go back to our normal. How old is he? Routine. He's 31. He's 31. He's still a young man. All right. He is young. You've tried everything excluding us, isn't it? Yeah. Can we agree? Yeah. Yes. So, who don't you see could he? All right. How engageable is he? I'm not going to go yes. I show Paul like Joanna Funga. But then the next time, I'm going to take a trip to normal way. I go to work, so I'm not spending 3 days, but all those things. All right. Because like tikada kumueda anogona kutaurika naye. I don't think so. Yeah. Anogona. All right, inzwa hanzvadzi yangu. Terera. I think you need to this guy. I don't think you must give up on him just because it's not romantic. No. Because romance is something that can be altered. Yeah. But character can never be altered. Exactly. You have a man who has all the qualities of becoming a best husband. However, the way he kisses is not the way you want. The way you carries you is not the way you want. That's another issue now. So in that, you do a mistake. You're going to look into the bone of the steak and then throw away the whole steak. Yeah. But let us try to look into how we can deal with our bone without disturbing the deliciousness of the steak. Yeah. He's a perfect man. But and to me now, we have so many women, we have romantic men, but they are abusive. They beat them, they cheat on them, and then kutora mukadzi murumakadaro neono murumakadaro mukadzi muruma romantic achiro wachichitwa anokutuka kuti amai amusi kuziva ini azvikubatsire kuti wadiwa wakudubuka wadii but worowa wochitwa but iye wacho asiri kugona kukudubura nokukudii anogona kudevelopwa because romance inborn anoshandwa yes achisichiri inborn chinche kuti munhu anogona kugurumwa or exposwa oramba achirevwa with a professional kind way. Pandataura ndikati you have tried almost everything but you did not try us. Yes. We are trying to unveil ourselves to you. But if he is an engageable guy, then I think area you take advantage probably of our services and bring him to us in an engageable, polite manner. Otanga kuoneswa this little area yauri kufunga kuti is not meeting your demands. Because once he rises up on that area, you're going to enjoy your life. Because in Zwaganjats, listen to me. In Indinotaura Nevano, I take my sessions in Nevano. One of the later sessions, a woman, we're doing a life general therapy. A woman I regret, she was in 55 years. The greatest regret yake mnozada idudi. Anot ndakaramba murume wangu. But later on to realize he was the best man for me. When I was 32 years old. That's like my fear. Also. Yeah, when I was 32 years. She's now 55. She's confessing. That's where I made a mistake. That was the best man in my life. I didn't know. I yielded for more, but I didn't know the more that I need was a deception. Right. Saka, all right. Why don't you make it up? They are delayed for coming together. But unfortunately, he has moved on. He's got a family. He's got a lovely wife. And I always look at Facebook and I feel like crying. He was the best man for me. So I don't want you to go that way.
Yeah. You are a young woman with a young man. Your marriage is still tender. Yes. There's only this little thing missing. Give it a try and try to pick him up on that area. Maybe can I ask you a question, my sister? All right. Do you think kuti you'd rather have a man ari romantic zvauri kutaura asi ari munhu okay achava romantic and all zvese zvauri kuda asi ari munhu anochita on you than to have this husband ukanzisarudza unosarudzana ari romantic but achachita? But like I said, I just don't really feel it. Yeah. I know it's difficult. That's why this is a very difficult situation for me. Yes, and I thank you so much. Yeah, I thank you so much for unveiling yourself, because my honest option is your feelings might lead you to a wrong path. Yeah. You have a good man, you have a loving man, you have a caring man, but he is ignorant in a certain way. Those are not diagnosis. Yeah. Why is he ignorant in those romantic areas? Is it busy? Because you know, out again, romantic nature. Is he a busy man, or he is an uneducated man? No, he's not. No, not in the sense of science in a biology. Not educated. Biology in terms of handling a woman. Yeah. Because you must have knowledge. So varume vanofana kudzidza madzimai avo ibhuku raunoverenga semurume kudzidza mukadzi wako kuti anoda kutaurwa naye sei, anoda kubatwa sei, anogona kunge area iyoyo asina kumbenge apinda mudimension rekukuverenga kusvika akupedza. Akufanira kuverenga bhuku rekuti mukadzi wangu. Saka area iyoyo anogona kunge asina kana hanya naye because arifunga kuti pandiri kubhadhara rent, pandiri kumutengera motikari, that's all that is needed of me. Yet you need some extra. Yeah. Something that can give you my goosebumps. But I need the goosebumps on this area. Exactly. And that area now, to me, is not worthy for you to say I'm moving out. Yeah. Because you can be deceived by this cravingness of more. Yet, a best husband. And then 10 years later, you hear another woman confessing, if I've ever met a romantic man, this man is a romantic man. Are we the romantic man? Then you discover that evolution, learning, and commitment. Then it's not be good. In relationships, sometimes let us not give up on our partners, especially when they have a perfect character that is around them and they lack something little. Let's not give up on them. Let's try to push. Because another big. They 40 years. They do. Whoa. 15 years. Oh yes. But try to push. Try to take advantage of people like us. Try to look for best services. Invest into your marriage. Go through my therapies. And then you are there kuita inonzi related control yandaitauraya kuchiura nemwako chimudzwa panenga aneta, you pick him up kushikira zvamuropa. A 31-year-old man, when he goes to 38 years, he will be a perfect man. Sugar yangu pamusha. This is what I want from you. Feeling ye more. You're not gonna go lead into deception. You are a very good young couple, educated young couple, rational young couple. You are working hard together. Focus on your marriage. Work together. Take advantage of our services. Like I said, you tried almost everything, but I don't think you've tried us. So let's look into that. Right, my sister, mune number za Pasture. No, Angela. Amuna, all right. Ndokumbira udzitore ka. Right, I think teacher dzisa pa screen as well, and it's saka unogona kuvabata moita appointment vanogona kuzotaura nemi mese nemurume wenyu vokubatsirai off air.
Okay. Okay, so it's thank you. plus 263. Okay. Munepe kunyora. Kunyora. Okay, plus 263 777 777 087 087 281. 281. Yes. Okay. So you just send a pastor message. Ongotaura navo kuti ndini ndokutaura nemi pashow, and then ivo vachazokupa time dzekufona pamuchazofona muri pamwe chete nemurume wenyu. Okay. And it can just send a WhatsApp message. And no, you're welcome, my sister. Your future is bright. Things will be well. Yes. You'll have one of the best marriages. Don't even worry. Mane mwana meser. Okay. I want because I don't want. You don't want to? No, like now, I don't feel like having kids because, like, I didn't know if this is going to work. Yeah. My fantasies are abvuma because she's invaded by fantasies because I need something misses. Saka akadongorera pa just kutomudonzera mukati. But akadongorera pa. Don't worry tukupinza mukati mamanje. Please ndokumbiro ubate pastor. Okay. All right. Thank you so much for calling. Okay, bye. Aiwa. No, kwete kuti ndozvida. No. Atokrosa maboundaries ekutoita muroro wega mwana pa. No. Anatete kuti mwana ari kupuka pa yaya. Aiwa. Ndikutongofunga kuti achinetsana kana kuti ane pfungwa dzakadai kokana pane mwana. You know my decisions ka. Fine, unogona kuti maybe amusati mane mwana yenyu ma decisions amunongoita musinga zofunge zvinhu zvakawanda. But like kana pazove nemwana when then you come up with the brains akada kuti no ari kundiboa what. Saka pampo kuti you need to consider. Ndikudza is something about the mind yenyu madzimai. Nyangwe ndisiri mudzimai. Taunokurumza munhu asatafona. Alright. Kana mukadzi aperera pamurume sign hombe kumpa vana. Ada kutaura chokwadi. Ukaona mukadzi asavhunduke pamusoro pemimba nemunhu wadani naye aperera. Okay. But ukaona mukadzi achitanga kufunga zvefamily planning asingadi kuvawedzera. Ndoita mwana ipapa ndoti. No, mina ndibomera. Right. Maiziya. All right, okay. Tinzwa our next caller. Hello. Ndiri right hangu muriseko. Okay, right. Hello. Yes, ndiri kukunzwa. Kuriseko. Ndine problem yangu. Right, yakamira sei maini? Hello, tete. Yakamira sei problem yenyu? Problem yangu tete. Taura yenyu. Ndinenge ndiri kutaza kuregerera. Makaitwa sei? Zvakaitika ndezvedai. Ndakaroorwa murume wangu akambondichita. Hello. Taura chikukunzwai maini? Murume wangu akambondichita. Ndakafind out kuti aindireva negirlfriend yake papa ndakazviona. Girlfriend yanga ine murume wake. Girlfriend yanga ine murume wake saka aindinyomba kugirlfriend. Saka takazotaura ati zvapera. Saka recently ava takaunza mai kuno kumai vake. Saka taunza mai vake kudaro akazombofonera sisi vangu. Akafonera sisi vangu haana kukata foni. Aifunga kuti akata foni, haana kukata foni. Saka sisi vangu vakandwa maconversation aitaura achinomba kuti family yedu ngokuti ndine nemakidza tu.
achitaura zvinhu zvingori zvezvezvi zvisina kunaka pamusoro pavo. Saka inenge zvakandinetsa. Saka papera izvozvo futi ndakazoti rimwe zuva ndichiuya kumba ndakanzwa amai vachitaura pamusoro pasisi vangu pafoni vachiudza hama yavo. Ivo havana kuzviona kuti ndabva kubasa ndiri mukicheni. Asi nyaya iyi vakaiudzwa nemurume wangu, asi murume wangu inana andiudza. Iye anoti anga audzwa nabamukuru vangu kuti vangu vari kuhura here. Bamukuru vangu vaifungidzira. Kaini ndakabva ndafona bamukuru vangu ndakati, ko imimi nyaya yandiri kunzwa chii chiri kuitika? Vakati aiwa ndaifungidzira. Ndakamuudza wani murume wenyu kuti handina mafeili, ndaiita zvekufungidzira. But iye akaudza mai vake sezviro zvirikutoitika. Saka ini ndaitonzi kuenda kubasa uku hatisi kutoziva pamwe ari kuita zviro kuita sisi vacho. Saka inini zvakangondibata handindikunetsera. Saka murume wangu uyu chii chiri kuitika? Saka ndakazoti rimwe zuva vandaenda kubasa vandasiya kafoni kangu kaduku kakarekodha ndichida kunzwa kuti chii chiri kumbosachiitika pano pamo. And for sure ndakanzwa zvakawanda. Murume wangu aitonditaura kuna mai vake achiti handichada kugara naye chiti yes tine maproblems mumba medu but iye haana kuuya kwandiri. Akasarudza kuudza mai vake inini haana kundiudza izvozvo. Vaitaura zvakawanda. Inini handichaziva kuti ameno pachine imboko here ipapa kana kuti saka mai vacho pavakaenda iye akangoti let's bygones ngatitange izvinyowani izvi zvakaitika ngatizvisi but ini pandiri zvokundirwadza. Iye ari kuti ngatisataure nezvazvo. Alright, maini saka chamuri kutadza kumuregerera chii? Kukunyeyai kwaanga ari kuita? Ndikuti zviri kumboramba zvichiitika. Alright, so pane nyaya yegirlfriend nenyaya yekunyeya. Alright, Pasture. Makaroorana here mukachata. Background yenyu yekupinda mumba yakanaka. Mune makore mangani muri mese? 17. Mushawa wasimba mushawa namai. Mabvunza mukandoda kuziva kuti pachine imba here ipapo. Imba iripo amaimba. Because ye kana atoti ngatitombovarei zvese tivhure chapter nyowani. Imi motongobvumirana nababa kuti baba ichokwadi because kana vakati ngativharei tivhure chapter nyowani vari kubvuma kuti chapter yakare yakadhakwa uye haigona kumisa musha. Saka imimi mutori nemukano wekuti munogona kutanga chapter yenyu yamunogona kupa maconditions yenyu nekuvaudzawo zvakakubatai motangira pachapter nyowani kuti varege kudzokorodza zvavakaita zvakapedzera zvakubatai mabatiro aya. Saka nawe iripo muda kutaura ipapo ndipo pane problem. Alright, iri papi problem? Iye asikuda kunzwa kuti inini hauti afeel nezvese zvakaitika kwai handisikuda kunzwa izvo bygones ngazigare koko wati. Makazenge pamudzero kuti makamurekodha? Ndakamudza ari kutoziva kuti zvese zvaainditaura ndozi. Right, inzwa hanzvadzi. Number 1, musha uripo. Uyu ndo usingaparare manjo. Number 2, maumbiro amakuita chapter nyowani aya ndo asati ane agreement. Ndo pangori neproblem. Iye ane a way of dealing with matters yake. Maybe anoita silent treatment yatataura iya. Kana kuti anongoita inongonzi forget. Ingoti munhu anongoti aiwa zvakatopera. Let's forgive and forget. But asinga consider kuti aiwa pane inonzi reconciliation. Reconciliation manje inoti kana takuiita vakatadzirwa vanogara, akatadza ogara, akatadzirwa otaura, akatadza oti ndazvinzwa, handichazodzokorodza. Saka isusu tinobhiliva mureconciliation more than musilent treatment. But murume wako anogona kunge asingaone how good the reconciliation process is when you build a new chapter. Andidika. Saka iwo azvisikura kuti musha waparara. Pazviringokudza kuti makasiyana nemurume wako on how to deal with matters, especially pamakuvamba musha munyowani.
Saka zvawachiuya pano man isi tinokupa zano rekuchiti chitsvaga kuonesa murume wako kuti aiwa isusu musha murume wangu ngatichiumbe ichokwadi patsva wadiwa consider each neich. This is your demand. Because kana iye achiti ngatiumbe musha patsva kuri kuti achiri kukuda. Asiri kukuda haitaura zvokuumba musha patsva. It means you still have a certain strength yauinayo muenvironment yemurume wako. Saka take advantage of strength iyoyo kuti murume anoti matadzirana anodzoka kuti ngati vake musha patsva. Take advantage of that. Ochimupa mademands ako zviri polite and nice. Okomuti murume wangu tichavaka hedu but moyo wangu apa neapa. Ngatingodai kuti zvindibatsirewo neniwo kuti kana ndozokuda ndikudo ndakadi ndakasununguka. Saka there are so many strategies that you can use. Number one, weakness yavarume yese kana vachipinda mudzimba iromance. Murume ameno masikirwa takaitwa naMwari. Ndosaka iri challenge iyoyo tete because when a man gets into marriage his mind is thinking about intimacy. But kana mukadzi apinda marriage anofunga bigger than intimacy. Saka murume akasamachiwa from there kuti asangane mudzimai wake, here comes a problem. Saka ndiri kuti kudii iwe ukagona kwose mukadzi akangwara oenda kwaari murume wangu ndine chinhu chiri kunditadzisa kukuda kana ndiri kukuda uri kuziva madiri andiri kutaura moyo wangu wakabatikana neichi ndoda kuti undibatsirewo ndigone kukuda ndakasununguka ndikusunungure. Yes ndoda kukuda murume wangu patinodanana ndoda kutokuda kudarika zvauri kuda kuitwa but ndiri kubatikana nechinhu nenyaya yakadai pakukuda chindibatsirewo kuti ndikude. Andiona manje. Saka iyo nayo kuti kukuda ndibatsire ndikude. Akainzwa ari munhu wechirume kazhinji andomhanya kuda kutsvaka ndodiko ndidiwe zvakanaka. Saka use a better approach rather than a confrontational approach. Yokuti hakuna kwatinoenda kana tisina kuigadzirisa. Kana pana pafambe. Unoda kutobata mbavha yacho pana. Right. Ukata confrontational approach anoresist because ane pride ka. Bygones be bygones wakudzwa nechirungu manje. But iwo ukava very romantic and wise. Onobata weakness yake ndibvumidze kukuda murume wangu. Asi chinhu chitadi tambo chikudubura ndikude ndoda kukuda pandiri kuresistwa neichi. Ona kuti anoresponda sei. You might discover kuti is ready to talk but an environment isingazomite belittle or take away his pride. Yaanogona kubvuma nekuappreciate ndakatadza zvine rudo on the same page mofamba moenda mberi. Zvabatika. Ndikuzvangwa. Unoti kudina? Ungakwanisa kuzviita here? Ndokwanisa but munhu wacho asi uyewe kuti unoitira izvozvo. Aiwa, uri kunzwa zvataurwa naPastor? Zvauri kuti iwe wakuda kumuchidya nemunyati as well. Hauchamuface direct kuti wewe paya zvakazodai handi wanzwa zvataurwa naPastor kuti chamarika ende kukuda ndokuda zvokuti but pakungori neissue iyi issue ikangogadzirisika haiteli ndotokuda kutopfura panapa topfura zviri kuitika izvo. Apa usikuenda uri serious handiri kupanzwa. Murume wako ngaanzwisise kuti chinoda usi muviri chinoda moyo neemotion. Saka emotion iyo ndiyo urifana kunopresenta kumurume wako kuti inini muviri unawo vana vanogona kudanana nawo but chinozoita kuti udanane neni zvakanyanyonaka zvinhu zviri mandiri ndiri kuresistwa kukupa zvese zvandinazvo nekuda kweichi. Murume wangu ndibatsire ndigone kukuda. How pati iyoyo inochitanga manje kuisiwa mademands ako because inzwa akanzvadzi ukaona uri marriage zvaunoda wewe zvisina kuwanirwa mukana wekuteererwa iwo ngonzi ndiwo teerere bedzi zvinodikanwa nemunhu wawinaye. Marriage iyoyo haisisiri balanced. Handitika balance yakanaka inoti gona kusunda nekuchenjera because challenge amaita pa17 years dzamanadzo majairana zvokuti even pamunenge makusolva maissues hamudisina kunyengererana yangotaurai baba taurai mukasataura nhasi taurai because manyanya kujairirana. In that attitude now haigone kubuild a new chapter because they are using old tools in trying to build a new chapter. Kana makutobuild a new chapter newe chigona kuwana ma-new tools again ekuzvipresenta kuti new chapter yenyu iumbike zvakanaka. Ini ndiri kuswera panhau yawati he is ready to build a new. That means he loves you. He loves you. Mukupanzwa here mainini?
Ndikubanza 17 years nemurume. And then murume uzati ndine 17 years nemukadzi uyu. Obva dzokoti apa 17 years idzodzo ngatitangidzei. Anokuda. Ari mwe munhu ataura kuti 17 years dzemistakes. Ngatidzokere pashure patakatangira tangepa. Ipapo. Ari mwe munhu anoti ndakatamisa 17 years dzangu rinotange munhu. But ari kuti ngatidzokere pa 17 years from scratch. That means he loves you. Saka iwo karamba uri direct une zvibhakera uda kutoti nhasi ngabva apfugama abva akonfesa achombera maoko kuti akatadza mai vangu vakatadza asvike ikoko mama. You will be believing kushandisa munyati manje kuti ndopinda naye sei. Yes. Urunza ari kutaura nzadza. Ndozwa. Chauri kudaiwo kusunungura moyo wako towards what he said. Mo create a chapter nyowani. Yaunova sure kuti haadzokorodze futi kuita izvozvo. Saka all right, that's number 2. Tryai kutsvaga professional help kana akabvuma inomediator yopinda nemi muzvinhu zvandiri kutaura izvi pamwe angazvinzwisise. But professional help yauri kuda because wataura mhando yemunhu wauri dani naye ukati haaitiriwe izvi, it means munhu anotoda munhu ari wise, ari polite, anopenetrata mulife yake zvishoma nezvishoma kusvikira anomuratidza what makes life normal. Things that makes a human being a good citizen. Just to say, forgive me, I was wrong. Something like that. Saka ukatadza iwo tsvagawo that mediator inokubatsira. But iri nhau yemusha ndo uri kuzorarama manje hakuna kwauri kuenda. Hapana kwauri kuenda. Don't worry. Imba yako inomira musha uripo. Ari kutoti ngatitangidze panyowani. Saka chingokompromisai mama mutsvage zvidobi zvokuti murume wenyu agone kukupodzai musina kubva mamita mwana mudikiwo. Iye harambo achinzwa ndiri baba imuri amai, but motaura muri vaviri mubedroom kana kuri kuregerana moregerana. Then you have, because pamuri to build a new chapter pacho. How are you going to do that? Because you know what, build a new chapter nyamba mazwi bezi. Or maybe Regating funde muchiri kumuda here murume wenyu. Yeah, kumuna ndomuda because Never. Ngatimbosiya vana basa. Vana ngatimbosiya. Vana ngavaende basa. Vana vasi rudo. Kati iwe nemurume. Vana vafa vachaisa vana. Unomuda here. Saka iwo wakuti reason yekumuda iti because pane vana. Pane zvakawanda zvaitika apa madezi, like inenzona mabatira aita like girlfriend yanga ine murume wayo nemabatiro anoita zvakatosiyana kure kure. Plus kuti pandakazozviona iye akandiudza kuti I was more open to that lady, but that lady was more important to me. That thing tinogara chimanzi. Ende muchitarisa kuti pakauya mai vacho iye kana tiri tu achigone kuinda out zvezvongoti anongoti nemai mwana nasinganei out anototi inini ndakati handi out anokuudza kuti kana uri mari yangu akwanise kushandisa yake iye kuti handine vana tinombofara chichichi inini ndinotofanira kutoti kana ndinayo yes ndoenda. How is relationship? Pakauya mama aita zvese kungoti mangwana handei kana kuti mangwana waitoona atora motoibasa chichichichi nhasi tikuenda kwakati zvasinga vana vakatoshambika vana vanitobvunza kuti what's wrong with you this day avanga vasingazvizii. Pana ndinoda kubvunza mai ndepekuti relationship yako naamwene vako yakaita sei because pari kuti amai vake apa inini ndichiorwa inini ndiri ndine kakure mara kandinako saka ndipinda mushamu zvanga zvisina kumiramo saka ini ndaingoti murume wako achindida saka naunyanyawo ndibata kuti vanhu vanozondibata sechichiti. But mune disability aminayo handiti? Can you share with us disability or if kuti yakamira sei? Kana most of the time ndinoiwa ndisa kana vanhu vasina kuiwo vasinonyatsotarisa havazvioni but ndine
ndo kwanza ndakatotaura vanhu vakawanda vanotogona kubva vandiziva but ndinokwanisa It's okay. You don't have to shake and no, that's okay. Ini ndabvunza mvunzo ndikati pari ngati vakei ndo pandiri kuda kupedza nemi ngatitange new chapter. How was munogona kuti angatange new chapter bygones be bygones, but the how part is important. Was pakashayikwa the how part muri kuramba muchidzokera kumadhaga ndifunga kuti new chapter yamangori mu old muri kutanga sei new chapter. Saka how yacho yoyo man iri determined newe because iye kana ka proposer kuti let's build things anew. You want the next question kwauri, it's a how. How are we going to do that, my husband? And he's supposed to answer zvinokuconvince kuti uve nechokwadi chekuti he wants a new chapter. Maybe wakamubvunza paakati ngatitange, wakamubvunza here kuti sei? It's like akaenda mai vake zvinhu zvanga zvisina kutomira mushe zvachose because pane zvinhu zvandaiinzwa ndakareacta iye akazviona in wrong way and saka iye akabva angoita zvee zvokutora mari ngese maakaunti akaishandisa iye anamutudza ini ndaenda kubasa akatora mai vake akanoshopa vakaita sei ndakazodzoka ndokaona zvinhu zvaenzachichichi aka vanga vangoita vega vatu ini ndandato-exclude. But still handina kupindurwa ka ini ndiri kuti because tete vati zvoni maybe wakambobvunza kuti how are we going to build a new chapter. Paakati let's start wakamubvunza kuti sei. Ndiri kupada ipa zvakangonzi izvozvi zvatiri kuita mazuva ano because inini tatisina kutaura zvezvezvo kuti titaure kuti mbopaipai zvakafamba sei kuti izvo zvatiri kuita izvo zvitori right mazuva ano saka ngatimbogara zvakadaro. Saka it means awitwe imposed. He cannot impose you the new style yausiri kuagree. Kuroti ndakumanikidzwa kukupa ka hard stance on that area. He should provide an agreeable way into this new era. Yauri involved, yauri listened to, yauri addressed, especially your main concerns. If he cannot do that, zvakudependa newe kuti uri ready kumurevha kusvika papi usingazotye kuramba. Andiri kurinzwa vandiri kutaura. Saka he cannot impose you because asifana kuita take for you for granted ka. Kuti asati kutokuita izvo zviri right. Wauzwa nani kunzi zviri right. Saka haasi kuita look into your emotions kuti ukuzvida we. And then paune gap in the papi, paune mubvunzo ndepapi. Saka if he is a man like that, again, I'm going to impose the new style to you. That's dictatorial. Then you need to have a hard stance. How? Sit him down. Involve me. And unofana kundinzwa. Kana usingakwanisa kundinzwa, hapana nyowani chinoumbwa. Saka it's a hard stance. Zvakudipenda nekuti ukureva kwamantaura. Unomureva kusvika papo usingazotye kuti kuzorambwa because zviri nani kugara waziva chokwadi katete pana kugara nemunhu ari kukutamba because anonotsvage girlfriend food wazoone 35 kana mane 35 years marriage apo wachembera ndopozobudira pachena kuti hapana dira but wapera usina any power. So you don't need that again. Ndipo panotori newari yangu because ndakatarisa mashoko aitaura haataurwe nemunhu anonyazoziva ine ndotofunga kuti maybe anotorina someone already. That's okay. All right, that's okay. Saka chinzwa toda tingokata isanya kurebesa. Go and let him know that this new way I should be involved. In this new way. Unofanda kundinzwawo. Be hard on that one. And then reply yake. You can still have another opportunity and come back and let us know what is his reply. Then we can help each other maringene response yoyo. But I don't know I can't be involved in this new way if I'm not being accommodated. Mapanzo akamaini. Ndapana. Alright, chimbono try izvozvo. Kana zvaramba
every Saturday we are here. Munotifonera futi. Motaura kuti ndini uya ndakazotraya izvi neizvi hazvina kunyatsoita zvakanaka. All right, thank you very much. Actually, I think we need to kumbo invite vanhu vatakambotaura navo tombonzwa matestimony vamunenge mapa advice go and try ABCD and then after that toona kuti zvakamira sei. Anyway, we take a commercial break now before we move on to our next caller. If I didn't have Diaspora, I wouldn't have gone to bury my daughter because I couldn't afford it. When my father passed away, without them, I don't know where I could have started with all the things I covered for the funeral. Financially, they were ready to give me the money for the funeral here in the UK, or even in Zimbabwe, they were ready to give me US dollars. Now we looked at other costs, but we knew that at least she was going to be repatriated. Yes. There was enough money to repatriate her. We wouldn't have made it without Diaspora Funeral Cash Plan. Just stand by. Okay. All right. We are back now. Tine caller wandinaye pano. Hello. Hello. Muri right remaining. Makadi enyu. Tiripo kana makadi enyu kuri sei kumba? Kumba kuri nani zvakako. Handitika. Right, tobatsirana sei? Tete ndakambofona the other time, if you still remember, nditaura kuti murume anoramba kuva involved nemaprojects. Okay, yes. And inyaya dzemari dzekuti anenge asimbori straightforward kutaura kuti mari iri kufamba so kuva accountable. Okay. So now, Tete, the situation is all along, I think, esepanga achiramba kuva accountable nenyaya dzemari and nekusada kujoina maprojects. Angachizi yake kuti anganinyadza akakoromora. I found on last week, just after New Year, kuti there is a girl aritori nemimba. All right. So ndaka-investigate hangu, ndakaita find out many things, and then ndopandazoita come to conclusion yekuti this is correct. And ndakamubvunza murume wangu, I didn't do it ndiri ndega. I called his friend and the wife. Ndakamubvunza akambotanga kuda kuti why bring people later on pasobvura. So when we were talking about the story, akatadza kupindura kuti what is the position between him nemusikana uyu, and ndamubvunza kuti saka what is the way forward, zvakanzi I need to think about it. And then I asked him, kuti you need to think about what? Are you going to think about comparing kuti oenda kupi? Then he remained quiet. We spoke on Tuesday. I left him. Up until today, and we get ndopazoti ndichicleana mba ndopati ndikuda kutaura newe ndakati no, can you hold on ndipedzise kucleana and then we can talk, because kana iri nyaya yekuda muda kutaura inotora time yakati saka hazvingambotora time here izvozvo. Ndakati I just hold on ndicleane ndipedzise ndiitire vana then we can talk. He started saying ini ndopa ndokuda kutaura panapa izvozvo. Ndakati just hold on baba mwana. He started shouting, ndirani panapa inini ndine murume panapa. Ndakati I think pamakunza huruna paka it's a wrong place yekuti mutaure izvozvo, because inini you messed up and you are not even remorseful. You left me in suspense choose until today. Kuti motaura nezvenyaya iyoyi I don't think kuti zviri right. Ndine murume panapa kanyangu akaenda eni imba
abva abuda tete. So paazodzoka ndaona fesi yemunhu yachinja. Ndatukwa tete. Ndaudzwa kuti iwewe kana kwawakabva uchizouya ndaiva ndine mumwe musikana wandaida naye, saka what's so special about you? Trying to divert the story kuti inini ndiri wrong. Ndakati no, ngatifocusei nesituation yatinayo, titaura about this issue, let's leave everything aside. Saka no, ngatange taadresa nyaya yekuti ndini murume panapa. Ndakati if it is like that, I think ipapo muri kuita zvinhu very very unfair. Inini I cannot do like that. Saka no, munhu achiwanda nyaya yekuti ataure kuti what is the way forward and what is the position. I reached an extent yekuti ndaboeka nawo. I felt so disrespected and so emotional. It's okay. Saka azoguma nei zvanga achida kutaura azotaura here? No. Haana kuzotaura. All right, don't cry, my sister. Sorry, very sorry about that. Can you check it's so painful that there is no one here. I'm just alone and my kids, he was just shouting, Mana vangu varipo, mwana wangu started crying, akacheza friend yangu. But all right. Pastor, if I remember very well, ndo paiti ane murume vanomboronga kuti tikuda kuita ma-projects vese as a couple, but uye anenge achijamba hadi kubuda pachena nenyaya dzemari. So now she's saying she recently discovered kuti no, maybe the reason why asingadi kuva open nenyaya yemari, maybe it's because of this girlfriend. Yeah, forgive me. When we spoke. Shame. But what kind of a man do you have? We cannot avoid the pain. We cannot avoid the tears. Yeah. But we should be glad that we know the animal that we are with in the house. Sometimes we avoid so that we avoid pain. But iko mukuda kusaziva chokwadi muchiavoid the pain, hakusi kuti pain ichatiza, but murungu ichengetedza kuti zvinonyorwadza kudarika zvaingadai yakakuitai zuva ramakaziva chokwadi. So I'm so very ashamed of this man as one of my colleagues, looking at how you are explaining it. Though the first development with Andrew Kanganwa, you forgive me for that. But at your side, the pain you are having, it is because you loved a man. You were sincere to him. You were so devoted to him. You are devoted to him, brother. Forgive my past tense. Then murumo ita zvakadai okubudira pachena nomuto wakadai. It's painful. But I want to try to make it tiro kunzingunye nekunyimo zame kuda kubata nyaya zvakanaka. Pane pawataura uchiti anga achiti toda kuti tipedzerane kuziva kuti murume pamba ndiani. Anga achireve. Izvozvo zvirufanda ngokudza kuti he might have been a man anga akufila sekunge atorerwa chigaro chake sababa and respect amusina mumba nekuda probably the way you are addressing and proving to him kuti no tikuda kuti tezve development pana baba kwete zvokurega kuzorora zvamuri kuita izvi. Kufunga kwangu, but ndingafara ukandiudza kuti the correct interpretation ezvaataura pakuti ngatipedzera nei toda kuona kuti murume ndiani pamba anga achireve chaizvo chaizvo zvii zvainyatsoitika kuti asvike pakutaura izvozvo. I feel kuti zvakaita kutaura izvozvo is because anenge achita hakuda attitude on my own. Ndichiita zvinhu zvandaita ndichiprovidha zvandafanira kunge ndichikwanisa kuprovidha, zvekuti pataitaura kana nyaya dzekuti ko mari iri kupi, let's discuss, let's be accountable.
anga asingape ma-answers zokuti ndaipedzisa ndamusiya and taigara tichimisisana about that story because inini it was my aim kuti kana tinge tabata mari toona kuti taita sei taita zvezvemusoro. So maybe that was what he meant. And nenyaya yekuti tanga taramba tingoitaura for a long time takapedzisira zvakundibohwa zvoti pamwe pacho I'll just throw in words. Hanzvadzi ndakukuudza zvinhu zvinokubatsira kana Mwari vachiumba musha zvekare uumbwe wakabatsirika. Kazhinji ukanzwa murume kuti toda kuziva kuti murume ndiani. It's a deeper statement for you women. It is. Yeah. Because pari kukuita inonzi self introspection kuda kunyatsoona kuti was I communicating to him wrong, because your intention is good. Andika ngatitema projects ngativake musha. However une murume ari immature kusvika palevel yekuti haasi kuzviona po ndiye angadai achipusha projects nei. Saka the moment yaunopusha maprojects iwayo probably obva very direct in communication, in expression of words and expression of emotions, kuti azvizive kuti isu tirive kuvaka musha imi ndimuri tosileka zvenyu already andanga kufila kuti ndatorerwa musha ubaba. Saka respect iya yamanje yaanenge achida haasisina. Then obva ava immature futi kutadza kurealize kuti chandinyimisa respect kutadza kucomply into the project ziri kudiwa nemudzimai wangu. Saka unenge uri panguva yakaoma. You'll be married to a boy, not a man. Married to a boy, because a boy, number one, afunge kuti mari yauya mumba ngaishande kukumba. A boy akanzimuka wende kubasa, that's an insult, because haana pressure yekuenda kubasa, achichatoendera kubasa. A boy akanzioneka takuchembera pakudo stand, itori nyaya yako haana pressure kuvaka, because he's a boy. Saka you might have been living with a boy in the house, iwe uchitune murume. Here comes manifestation. Saka a boy problem yake iri pakuti pauri kuzama kuda kutokonya button rekuti amuke kwaari tori disrespect. Ameno uri kuninzwa zvandiri kutaura. Saka you might be, notice whether that you might be, handisi kuti ndo zvaari. You might be, number one. Number two, iwewewo futi unogona kunge une a communication skill yawakatadza kuprovida inokusiya imese muchidanana at the same time muchirangaridzana kuti we need to wake up. Ndokuti kana ukazoita overboard pakutora murume wako ubvaita mwana uchifunga kuti acharepenta, nyambisirwa unongo chitomusudurutsa kubva kwauri. Hence uchita mama project are out of the house. Awakudiscover nasi kuti ani musikana pane nhumbu. Yes. Saka ndiri kutaura nyaya idzi ndichida kuzama kuva fair to you, so that ndisangoti murume ibenzi. Ndoda kuva fair to you kuti taona upenzi hwemurume totarisa weduwo mwana kuti ndepapiko paari kufamba haana here chigamba zvainacho. Saka this is what I'm trying to do, kuti iwewo semunhukadzi, because ichallenge yemadzimai akawanda tete vane mavision. Ukona mukadzi akaita mavision kudarika murume, the next thing ngapiwe self control neskill of communication. Otherwise anozviruza mavision iwayo. Because haisi tsike yemurume kakubva anzwa kuda kubva atenga kutoudzwa kunzi mombe ngatenge munda everyday unge asiri kuzvifunga. Even asiri kuzvifunga, there is a way yaunosiya mumwe wako ari pachigaro. Ona da kukupa simple, because marriage politics, because pano involve vanhu patone politics. Enda kupi kana kubasa iwe ukava nevision kudarika bosi wako, haungomhanye muboardroom wotanga kungoti company yetu kuti iende kure, unodzingirwa vision iyoyo kutopiwa. Handikutaura chokwadi unonzwa bosi akuti ari right but ane dzungu. Toda kuziva kuti bosi ndiani pabasa. Saka ndo zvandiri kutya kuti zvinogona kunge zvichiitika futi kwauri kumba. Zvandisi kuda kuti ndingoti murume ibenzi ndodzoka neyo futi hanzvadzi yangu ndonoti tiri kumbotaura sei nebenzi redu kuti rigone kuziva kuti aiwa tiri kufamba takadai. Saka look at that example. Uri professional pabasa, une vision yakanaka, une ideas yakanaka. There is a way you communicate to your boss. Yakuti anosara I feel like wow, that's a brilliant person. Anosara ari bossi, iwo sara uri mishandi. Anosara ari murume, osara ari mukadzi. Muita ma projects enyu. Saka look into that as well. Mandika, zvandinofunga kuti kana pane another chance yakuti this relationship can be dealt. Ndorati mutore contact yangu. Check me when I'm going to be free. Then
murume wako kana kuti asati aora moyo zvokubva aora moyo, ndingafara ndikakugarisai pasi ndimbonyatsonzwa explicitly kuti maprojects acho chii chaida kuitwa. Iwo pawaicommunicata sei murume akaresista maprojects aya, uye why is he now claiming kuti haasisiri baba pamba? Because that statement is huge for me. Why is he saying ndoda kuratidza kuti baba ndiani? Yes, saka that statement is huge for me, even if ndichida kubatsira benzi redu kuti rite murume kwai, kuti newo usare uri mukadzi kwai, because nhasi tikati tete marriage yaramba iyaliti, tikasabatwa wedu mwana tikabatsira akanororwa futi anogona kudzoka futi nesame issue. Saka chinzwa, this is my consolation to you, my sister. I cannot say stop crying because you are feeling the pain. Yeah. And you know how extreme he has hurt you. You are hurt. And I cannot say stop crying. You know the emotions. And you deserve to be hurt. Because waka investor love, waka investor. But whatever is going on after crying, my dear, I want you to know this. The true colors of that man has come playing. Yeah. Saka, it is better to cry with hope. Yeah. Knowing kuti azobuda pachena unhu wake pane kugara nemunhu wausingazive kuti ane banga rinobaya kusvika papi. Ndinogara ndichiudza vanhu kuti kana makupinda murudo zviri nani kurwadziwa nhasi pane kuzorwadziwa 10 years later. Mambo famba. Saka if he is going to be a good man tomorrow, he should be able to realize how much he has hurt you. Yeah. But if he is not going to come back to you, I want you to cry with hope and know that kana manifesta unwake, then it is an advantage to you. Through that pain, it's an advantage to you. You now know the man whom you are with, and you are able to make decisions earlier that can console you, pick you up, become a stronger woman. Because through pain, we become stronger. Through tears, we are relieved. And through hard things, we begin to realize our mistakes and become better human beings. So you can cry, my sister, but after crying, I want you to know that it can be an advantage again. You now know the man you're with in the house. Is he worth it? Is he worth your tears or not? Is he worth to be a man or not? And make decisions accordingly. So in moyo wangu, ndaenda to the extremes, hard, slow, and everything in trying to give you a heart in there. Yes, you want to say something? Yeah, I want to say something. Kuti nini ndizotanga kuita maprojects kan. Gore rinori will be 15 years together nemurume uyu. Ndakamupa time ndichiona kuti sababa vachange vachitora leading role, but ndakatoona kutoti nguva iri kufamba and vana vari kukura. Then I started doing things ndakati ndinomirira kusvika when. And when you do such a thing, no one claps for you. Rather, you are asked the questions zvinoita kuti ubaikane urwadziwe uboekane. And about what is really pissing me off and what is in my heart is the fact that when I spoke to my husband and I confronted him, he never said sorry. So he waited for Tuesday, and that tortured me. I tried to control myself. I never cried in his presence for my kids. Okay. Then ndakamumirira thinking kuti as old as he is, and this person we are talking about is a person holding a PhD in social work. I thought that he's going to be in my shoes. How old is he? How old is he? He is 45. And in addition to that, we have a child, Panapa, and autism and a special needs, whom he doesn't take into consideration, but rather anenda kunomitisa. And it comes the conduct that I am Rumi Panapa. And I felt to understand, should I smile? Especially about the issue of the child, my heart is really breathing. We fail sometimes, his medication is expensive. We fail sometimes to take him to the hospital. I take the responsibility together with my family for my son. Yes, Baba Varukumitisa. Last year he went
kudzisa motikari. Ndakazozviona ipapo pandakufambira hangu nyaya dzacho. He went with the same girl. Ndaona ne-Bluetooth because mota dzamazuva ano dzinototaga ma-Bluetooth ese. Ndaona Bluetooth yemusikana iripo. But when he left, I was supposed to buy medication for my child. He told me he doesn't have money, but he could have money to go and book and lodge somewhere with this girl. Yeah, saka inzwa kanzvadzi yangu. Murangana pandati you might be married to a boy. Yeah. A boy anabasa kutange social studies, medical doctor. If he is a boy, he's a boy. And go look into that. Pese ungangodaro waigara nemukomana, married to a boy. And a boy has a responsibility. Anotomhanya kunobhuka lodge, rent is now badara waikumba. Yeah. Agodzokera kumba mugonetsera nerent iyo yagosiya kukupa mhosva yerent. That's a boy. Saka ini ndopandiro kuti if this thing is going to work, you need to make a hard stance. Yeah. And let him know how much he has hurt you and how much you need an overhaul in his character. But if it is not going to work, cry with hope. Yeah. Because living with a man like that, a boy, wekuti mwana ari kutadza kutaura ane special case arifana kunobhadharwa mari yekuti agone kukurumidza kubatsira nevangu pakutaura. Iye ari busy kutenderera nemadzimai achidi. Then your pain can be justified in the sense that you now know the true colors of the men that you are with. Yeah. Cry with hope and know that my true colors are Abuda. He never loved you. If he loves you, when he comes back, and a tall order, prove. Yeah. Good, I love you. Yeah. And that tall order don't set a standard. So in Nini now, I would want to listen to the husband. Anotaurika naye. Yeah, type zakadai but I would like to listen to him. Ndomunzwa kuti shamwari pauri kuti ndoda kuradza kuti mukadzi murume ndiani pamba. Kuti kudi iwo tichiudzwa kunzi tine mwana ari kukakama. Tine zvakati ne age yako zve uri kuda ubaba hupi. I would have loved. Anotaurika naye remaining. For now, I don't think maybe that's fine. All right. Koti kadai. Maybe mombono to shondo rino muchafamba mese. And then if you convince him akabvuma next week to taura ne mess. It was also yeah. Alright, kokana utaura nehama dzake kuti ndozviri kuitika vanoticha. Hama dzake like mukoma ake elder brother wacho, it's just an unfortunate situation of the initials here. Avatotauri vese vakatoblokana. Yo. Iye ndiye akavabloka. Yeah. No, that's okay. Chinzwaga, wataura nekuchenjera. Right now, wataurika naye, that's very true. Yeah. But if he loves you, he's going to come back. Don't look for him. That's what I want to tell you. Rwadziwa hako, but we need hope. Usa lose the pride yako. Because whatever you did it for the family. Whatever you did it because you loved him. Whatever you did it because you wanted the security of both of you as a couple. And you are not wrong in any way. Yeah. Kanapa in wrong, ndiye wateta kutaura naye atudze kuti is it the way you communicated? Is it the way you shouted? Yatiri kukupa benefit of doubt saka in everything that happened, don't feel guilty. Like saying what do I deserve this? Listen to me. Don't look for him. Let him go with his girlfriends. He'll come back. But when he comes back, remember it's now a tall order for him to prove good he really loved you. Because net argument yako, you are fighting for the family. You want the family to be stable. Everything you are doing is for the family. And he ignores that. So if we don't have an opportunity to hear his side, wedu mwana kasa ane problem ere ainayo kana kuti ipenzere murume zvaro, then tine ma hard stance atinawo anongana kukubatsira kubika murume wako
kuti uve nechokwadi chekuziva kuti tiri tese kana kuti ndine mukomana mumba. Asi ndichipedzisa, chema hako mwanangu, asi chema uine tariro. Chokwadi chinoti kana abuda pachena kuti haana rudo newe anokutuka pamberi pevanhu, it is an advantage to you. You now know the animal that you were feeding in that home. It's better to know than to live nemunhu wausingazive, noti paanozokucheka anokucheka pamwe panzvimbo yekuti haugone kurecover zvekare. But now you can have your own strength. You are still very young. You can work hard for your family. You have a mind of having great visions. You are a woman of projects. Wapedza kuchema pukuta musodzi. Stand up with pride. Don't let a man destroy your ego. Yet you know you are the best version of yourself. So these are my words to you. Kana adzoka totangira ipapo tonzi kuti akazodzoka here ari kudei totanga futi tofamba nenyaya. Mapanzwa maini rufunga twabatsirikana. Yeah, I feel a bit relieved with that I someone and I got motivational way. Okay. No, thank you very much, and we wish you all the best. Pano I hope muchakwanisa kuti munge muchitaurana ndite. Yeah. All right. Thank you. Unfortunately, nguva dzedu dzafamba, Pastor. We have to conclude, right? I wanted to comment on nepamusoro peyanzvadzi. Danger inoitika yekuti kana akazoda kutevera iye, it will be complication. Yeah. Because time yanoramba achimunyengerera dzoka kumba kana kuti zvino complicate because anoitwa muranda worse. Yes. So sometimes kune madzimai anenge ari musituation yakadai unomboignore zvako so kuitira kuti asafile kunge aamwari. Because kana ambokudza rinobaya kudai obva anopfuga mafuta unogogodza ato mwari wako unogona kuravhazwa zvokuti unoshaya kuti ndichiri munhu nerekanda ndaachira bishi panyika. But there is a stance yandoda kuti madzimai ave nayo. If you know that you are doing everything for the family, and you have done your best to make the family a family, and then you meet a husband who's not appreciative, it hurts. But sometimes musa lose ego, pride, ne character. Stand up on your feet, wipe your tears. You are a woman. You are able to achieve even greater things. And if you have that mindset, your life cannot be determined by another ignorant person. You are able to glide in the ways of life. Ugozonomisa zvinhu panyika. Zvaunoti ukaona 3 years, 4 years later, unoona kuti ndazuva iroro rakakurwadzisa kuti Mwari makaita basa. Nekurwadziswa ikoko, ugoona kuti it was an advantage. That it was set free from a certain relationship bondage. Okay. Saka haasi yese relationship unofana kungochemera. Haasi yese ndochokwadi tete. Haasi yese unofana kungochemera. Mamwe acho unongoitosunungurwa. I'm very honest on that one. Mamwe acho unongoitonzi njema kacha sunuka wenda. Otherwise you'll be in prison. Yeah. Just imagine unogara nemuri mari very abusive. Muri manorova uchita zvese. Musi wanokudza kuti buda it will be freedom to you. It's not like umbofurwa nemepo. Because there are marriages out there that are toxic. Yeah. Zvokuti munhu arimo nhasi ijeri. Yeah. Anoshuvira vamwe tine tsamba dzavakasiya vanyora vakasungirira kudai so. Mai vaona chibuda nemota vachidzoka mukati vagere mushe vagokusirai tsamba tambo yakarembedza munhu. And how do you feel at the end of the day? Saka marriages are not for you to try to suffer in them. No, marriages are meant for love. Nasangari marwadzo, Pastor, marwadzo chaiwo marwadzo. Yeah, let love lead. Let love lead. Yeah. So sure. Thank you so much. Nemashoko. Anovaka nedzidziso actually. I know it's not only vafona. Vabatsirikana pana angari musame situation nemunhu afona. We hope kuti wakwanisa kuti unge uchibatsirikana. Please remember, we now come to you with this show every Saturday. Vanema problems chimboedza kuencourage your partner kuti kana pane zviri kunetsa mouya mese mufona muri message on a Saturday and they need to ona kuti munobatsirikana. Say thank you so much for following us. Thank you so much. Tine
mazuva ari kuteera tiri kuzotaura nyaya dzevhale handiti so toda kuti vanhu tisvikewo panguva yekucelebrata mudzimba umo muri nani kwete kuti zvevhale motoonerawo kune vamwe pa28 muripo muri pamwe chete saka tinovimba kuti mwari vachatibatsira ipapo. Thank you so much Zimbabwe. Thank you everyone for following. Pastor tinokutendaiwo zvekare. Tichakupai nhamba dzapastor kune vanenge vatadza kupinda. Ndaona vanhu vakawanda vatraya kuti vapinda asi hazvina kuzoita sekudaro. You can send the pastor a message mozopiwa appointment kana kuti date netime yekuti munge muchizovafonera muchitaura navo. You can get in touch with him pa +263 777 087281 +263 777 087281 number murikiona pa screen as well. So muve nezuva rakanaka. Pastor regai tiende kumba umbonobika tichigadzira zona bhora. Thank you so much. All right, thank you. God